Hi guys, so welcome back to my YouTube channel. So inshallah on a video like the laziest way to make money online. So for now idan kana so ka fara creating content and then baka so ka fara fitowa, definitely abin da ya kamata ka yi shine ka fara creating in faceless AI videos. So inshallah yanzu zan nuna muku tun da kayan da aka samu story idea, and da kayan da aka samu like image ɗinka and then yanda aka yi creating AI video ɗinka for free. So for now na fara tambayan ChatGPT ya bani story idea about a family. So yan duba, give me a story about a family that has a lot of money, but their son don't want the money at all. He wants his own money. I want the story to be interesting. So na tambayi ChatGPT, so daga nan ChatGPT ya mun creating in character in story in. So ana ya fara mun generating in story in, like wannan shine scene 1, and then wannan shine scene 2, scene 3, scene 4, scene 5, scene 6 har zuwa 7. So the family, so wannan shine scene din. Daga nan like maybe na ce mun yamun turning in story in into a dialogue scene. So yamun generating in shi into a dialogue scene. So idan ka duba title in story in, I don't want your money. Scene 1, the father office. Adam, sit down, I want to talk to you. So Musa shine the father in, kun gane? Like Musa shine father in. Adam, what is it that? Idan ka duba ya ce, you are my only son, one day everything I will own belongs to you. Adam, that I appreciate everything you have done for me, but I don't want your money. What? I want my money, my own money. Like tun daga nan za ga story in na yayin kyau sosai. Like wannan shine scene 2 story in, scene 3, scene 4, scene 5, scene 6, 7, 8, 9, 10. So daga nan like maybe na ce mun generating in character prompt plus the scene. Kun gane? Like idan kawai duba nan mun creating in Musa, like abin da ake nufi da character shine like kai kanka kai like arts din da aka fito, ka gani, like kai wayannan kaza idan maybe akwai Musa, Adam, Hawwa, and then like shine character, su ne character in video in, kun gani, shine yamun creating in Musa, Hawwa, Adams, Bilal, Adam. So na yamun generating in character in, and then scene prompt, like wannan shine scene prompt in. Idan ina so like maybe zan iya copy in wannan scene in, like a using da shi a wani website, maybe yamun generating in yamun copy, yamun creating in scene 1 prompt ina. So amma normal ne zan using the ChatGPT, like wannan ba wani matsala bane, zan using the ChatGPT saboda ban so da ya confusing ɗinku. So idan ka duba nan na ce mai generate the scene 1 image. So wannan shine image in da yamun generating na scene 1. Idan ka duba wannan shine image in. So and then daga nan like na ce yamun changing aspect ratio. So daga nan zan clicking in save. Abin da yasa na changing in aspect ratio in ko saboda website in da I'm using da shi, platform da I'm using da shi, like definitely be creating in video and 16.9, sai dai creating in shi a 9.16, like iya abin da yake kenan. So daga nan I'm clicking in save. Already mu je mi using the platform din nan, mi creating AI video din nan. So wannan platform already da man kana da shi a cikin smartphone ɗinka, da ka shi clicking in YouTube, kana shigowa zai nuna ma waje like this, aka clicking in plus sign in nan. After ka clicking in plus sign in nan, create video. So after ka clicking in create video, like maybe za ka mai pasting in prompt ɗinka, like kai pasting in prompt ɗinka, kai copying in scene 1 prompt ɗinka kenan, sai kai clicking in plus sign in nan, maybe kai adding in image. So after ka adding in image, da kasa za ka iya rubuta mai both speaking Nigerian English idan kana so, not pidgin. So daga nan like maybe za ka clicking in generate, aka yi in generate. So guys, wannan shine one of the laziest way da aka fara creating in AI video for free. So and then wannan website din za ka yi creating in AI video ɗinka and then ka posting in shi a cikin website din nan, and then ka dinga samun passive income. So normally idan kana so ka fara creating AI video, like kawai ka wanda mu kanka ce kana da kuɗi ko kana da wani abu,
kawai ka fara da abin da kake da shi, like kawai ka fara da platform ɗin da kake da shi na smartphone ɗinka, kawai ka fara creating kana posting and then kana samun passive income. Saboda YouTube kai already ka sani in dai kana kallon wannan video idan ka samu monetize, like YouTube za su dinga biyan ka. So guys, don't forget to subscribe to this channel and then kai turn off notification bell. So disadvantage wannan kawai shine be creating in video in 16:9 shine kawai disadvantage shi, amma yana da advantages da yawa saboda shi free tools ne kuma za ka yi creating in as long as you can. Adam, sit. And boom, na tunanin ya gama creating AI video in nan. So let's play it and watch this video. So guys, already kun ga mun yi live video tutorial. So guys, don't forget to subscribe to this channel and then kai turn off notification bell. So wannan live ne, idan kuna so ne guiding ɗinku maybe akan wani AI website haka, like maybe za ku iya mun comment ku rubuta mun akan abin da kuke so ne guiding ɗinku, ni kuma insha Allah a next video like maybe zan guiding naku step by step from A to Z. So let's play this video and watch it. Down. I want to talk to you. What is it, Dad? You are my only son who belong to you. Dad, I appreciate everything you've done for me, but I don't want your money. I want to make my own money. Adam, sit down. I want to... Okay, guys. Kun ga wanda yake creating AI video in nan for free. So abin da aka yi, like maybe idan kana so ka fara posting din shi a wannan social media after kai creating din shi, like kawai ka zo ka fara posting din shi a YouTube. Idan kana so na ma video akai na kai creating, idan da kai posting video a YouTube the right way, maybe ka iya rubuta mu a comment section. Akwai ma video da nayi, like za ka iya zuwa cikin YouTube ina, like maybe za ka iya zuwa ka kalla video nan. Idan ba gane ba, maybe za ka iya mun magana, za ka iya rubuta mu a comment section, in kuma zan nuna muku yanda ku creating din shi. Daga ƙarshe, like maybe za ka yi clicking in nan wajen, ka yi clicking in save to device. After ka yi clicking in save to device, already yanzu ya yi saving a smartphone naka. So guys, don't forget to subscribe. Thanks you for watching. Thank you guys. See you in my next video.